ಸರಿ, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 31st March 2016. ಸೊ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ 2016 ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂಥ 2016 ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನಿಂದ 2016 ಮೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ 2016 ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಟ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ 2016 ಮೇಗೆ ಬಂದ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ May 2016. May 2016 ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 31st March 2016. ಸೊ 31st March 2016 ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2016 ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? What is given in the problem? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. Direct materials. What is the amount of direct materials? 90,000. Direct materials 90,000. Right? Next, direct wages. So you studied cost sheet during the last semester or in the third semester, is it? Okay? Third semester ಕಲ್ತಿದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು? 75,000. So what is the total? 1,65,000. 1,65,000 is prime cost. 1,65,000 is prime cost. 1,65,000 is prime cost. And add to this, what is to be added? Factory overhead. Factory overhead. Add factory overhead. Whether the factory overhead given, what is the amount of factory overhead that is given? 45,000. Add 45,000. 1,65,000 plus 45,000. 2,10,000. 2,10,000. 2,10,000. This is factory cost or work cost. Factory cost or work cost. And add to this. What is to be added now? Administrative overhead. Administrative overhead. What is the amount of administrative overhead given in the problem? 42,000. 42,000 administrative overhead that is given in the problem. Okay. So adding this 2,10,000 plus 42,000, it will be 2,52,000. 2,52,000. This is cost of production. Cost of production or production cost. And
So what is to be added now? Selling and distribution overhead. Selling and distribution overhead. Right. So what is the amount of selling overhead is given? What is the amount of selling overhead is given? Selling overhead. Whether these two are given separately, selling overhead and distribution overhead? No. So selling and distribution overhead. So what is the amount of selling and distribution overhead that is given? Just put it up. 52,500. 2,52,000 plus 52,500. So what is cost of sales? Cost of sales 3,04,500. 3,04,500 is cost of sales. And what is to be added now? Profit. Whether profit is given, how much is the profit that is earned during 2016? 60,900. 60,900, that is the profit earned during the year 2016. Right. So what is the sales? Sales 3,65,400. That is the sales. Right. So now we have to quote a price for the job order that is received in May 2016. Right. Depending upon this, we have to calculate. So what price that you are going to quote for job order 2016, May 2016. So job cost sheet for job order May 2016. May 2016. What is the information relating to the job order May 2016 that is given in the problem? What information is given to you? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಜಾಬ್ ಆರ್ಡರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Whether direct material is given? So direct material is given. What is the amount of direct material required for this job? 1,20,000. 1,20,000. Whether wages or labor is given? Wages or labor ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? What is the amount of wages given? Wages ಎಷ್ಟು? 75,000. Wages given 75,000. So what is the prime cost? 1,95,000 is the prime cost for the job order May 2016. Okay. And factory overhead or works overhead. Add factory overhead. Factory overhead and add ಮಾಡಬೇಕು. Any information in relating to the factory overhead or any estimation in relation to the factory overhead is given in the problem. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಅಂದಾಜು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೀಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನು? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ as a percentage of direct wages. The base is given. So factory overhead is incurred depending upon the wages. Right? So wages ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾ? So in 2016, what was the wages? 75,000 was the wages. ಸರಿಯಾ? 75,000 wages. For 75,000 of wages, the factory overhead was 45,000. Right? So factory overhead is depending upon the direct wages. So for 75,000, 45,000 is the wages. Now, what is the wages here? 75,000. That means how much factory overhead is required? Just factory overhead ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So 75,000 of wages. 45,000 is factory cost or factory overhead. So for again 75,000 of wages, how much? 75,000 of wages. How much factory overhead that has to be incurred? It will be 45,000 only. It will be 45,000 only. Sorry, so factory overhead is 45,000. 1,95,000 plus 45,000. 2,40,000. 2,40,000. Right? $2,40,000, that is factory cost or works cost. Factory cost or works cost. And what is to be added? ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. Any information in relating to the administrative overhead. What is the base is given? ಏನಾದರೂ ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ನಿಮಗೆ? Work cost is the base for administrative overhead. Is it? Work cost is the base. So, work cost or the factory cost. What was the factory cost in 2016? 2016 it was 2,10,000. So for 2,10,000, what is the amount of administrative overhead that was incurred? 42,000. The administrative overhead that is incurred 42,000. Now, what is the factory cost or work cost here? 2,40,000. 2,40,000. So how much will be the administrative overhead? Cross multiplication. So 42,000 divided by 2,10,000 multiplied by 2,40,000. So what is the administrative overhead that is to be required? 48,000 of administrative overhead required. Total 2,88,000. 2,88,000. And selling and distribution overhead. Is it? So what is this 2,88,000 is? Cost of production.
and selling and distribution overhead. Selling and distribution overhead. So what is the selling and distribution overhead? So what is the base given? How to calculate this selling and distribution overhead? Selling and distribution overhead ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? Work cost is the base, the same base, is it? So for 2,10,000, what is the selling and distribution overhead that was incurred during the last year or during 2016, right? 2,500. So if 52,500 that is to be incurred for 2,10,000, how much will be required for 2,88,000? 2,88,000. Cross multiplication. For 2,40,000, sorry, taken for 2,40,000. So 52,500 into 2,40,000 divided by 2,10,000. 2,10,000. 60,000. So total 2 lakh, 3 lakh, 48,000. 3,48,000. Huh? Percentage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು percentage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಗಾನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಸೊ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ 60,000 is calculated plus what the percentage of increase in the selling and distribution overhead? 15%, right? It is given in the formula, right? If 15% increase is there, 60,000 plus 15% of 60,000, 9,000, right? 60,000 plus 9,000, 69,000. 69,000. 2,88,000 plus 69,000. 3 lakh. 3,57,000. 3,57,000. And profit. Profit, any information is given? Any expectations in relating to the profit? Profit ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾರಾ? Profit will be same as in the 2016. Right? 2016 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. Cost of sales, right? This is cost of sales. So what is the profit? Look at here. For 3,04,500, the profit was 60,900. Is it? So 3,04,05,500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ 60,900 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ 3,57,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು? ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು? ಸರಿಯಾ? ಸೊ ಫಾರ್ 3,04,500 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, the profit that is
earned is 60,900 for 3,57,000 cost of sales. How much will be the profit? Let's start with cross multiplication. What will be the profit? What will be the profit? $71,400. So profit will be 71,400. Is it? Right. So whatever the calculations that are made, that you have to show separately in working notes. ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದಾಯ್ತು? ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗೀಚ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 71,400. So what is the selling price on? Selling price. How much is the selling price? 4,28,400. That would be the selling price. Selling price ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Any doubts? Any doubts? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ.